Estamos prontos. Boa noite a todas e a todos. É um prazer imenso estar de novo todos juntos. Estamos nos encaminhando ao final desse ciclo que foi um sucesso. Cada vez tivemos mais e mais amigos e amigas e participações de diversos tipos. E hoje temos o grande prazer e honra de receber, como eu já anunciei, o veterano mais experiente dos rabinos do Grupo de Rabinos Reformistas do Brasil, que é meu amigo e companheiro de Havruta, Joseph Edelheit. Edelheit, na verdade. Certo? Edelheit. Certo. Nós vemos o E no começo, então lemos Edelheit. Mas essa é a forma que tem nossos irmãos de habla que falam inglês para dizer I. Eles escrevem E. Edelheit. Hungária. Ok. Então, estamos muito felizes de recebê-lo. 2 semanas atrás, nosso convidado foi o mais novo, mais jovem dos membros do nosso grupo, que é Luca, certo? E hoje estamos com o mais experiente, que é Joseph. E Joseph veio ao Brasil pela melhor das razões, certo, Joseph? Pelo amor por uma carioca. Carioca, sim. E então, mora no Rio já faz algum tempinho, e o Brasil se abençoou com a presença interessante, polêmica, diferente de Joseph. Eu, particularmente, tive o privilégio de ser um dos primeiros com os quais tivemos uma boa química, certo? Uma boa conexão. Levamos algum tempo estudando, inclusive juntos, como Havruta. Estudamos nada menos que justamente Levinas sobre o Talmud. Então, este curso, de algum modo, tem algo a ver com algumas das conversas que Joseph e eu tivemos lá atrás. Se bem que cada um tinha já estudado o Talmud, e obviamente tinha estudado Levinas sobre o Talmud. E por isso foi também muito interessante para os dois estudarmos juntos. E para mim, confesso que também era um desafio, um exercício, uma boa oportunidade de praticar um pouquinho o inglês, que foi sempre uma língua que eu leio e ouço, mas nunca morei num lugar onde precisava falar inglês mais do que algum mês ou algo assim. Então era uma linda oportunidade. Joseph foi rabino por quantos anos nos Estados Unidos, Joseph? 30 years on the pulpit. 30 anos no púlpito e estudou na universidade, tem doutorado também. E ele era estudante nos anos famosos do Rabino Heschel e de suas aparições públicas, inclusive parte de sua linha e sua formação pessoal, sua escolha pela linha liberal, tem a ver com a permissão rabínica de se manifestar publicamente, politicamente, em prol de essa igualdade e dessa equidade que era tão imprescindível na época. Então, é um prazer, uma honra e uma oportunidade gigantesca ter o Joseph conosco. Hoje, como anunciamos, a aula será em inglês. Joseph fala um inglês que eu chamo de generoso, porque é um inglês acessível, devagar, extremamente claro, didático, mas mesmo assim, vamos olhar um pouco para as pessoas que
vemos aqui no Zoom, e se for necessário, de vez em quando faremos alguma tradução de longos trechos. Se for necessário, vamos sentir um pouco. Ninguém se iniba. Pode dizer, não entendi. Eu vou perguntar de vez em quando, estamos entendendo? Melhor traduzo um pouco. Não vamos fazer uma tradução palavra por palavra, mas pode ser que talvez longos parágrafos, sim? Vamos reduzi-los e traduzi-los de vez em quando, como fizemos lá atrás com a entrevista com Art Green. Então ninguém se sinta diminuído e ninguém se iniba por dizer que alguma coisa não entendeu, que preferiria que sim traduçamos. Simplesmente quando eu perguntar, diga que sim prefere, e faremos. Ou mesmo aqueles que não estão no Zoom e estão no chat, no Facebook ou no YouTube, então podem se manifestar lá quando chegar o momento e eu perguntar se preferem que façamos algum resuminho. Respondam rapidamente lá que sim ou que não precisa, e nós, em função disso, vamos tomar nossa decisão. Combinado? Então, sejam todos bem-vindos. Thank you, Joseph, for being with us. Thank you very, very much for accepting to teach us your favorite rabbinical text. And please, Kadima, go ahead. Thank you very, very much. It is truly an honor. And I hope you'll share with me, since we're going to study Torah, I always make a bracha before I study. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amen. Thank you. I think it was more than 50 years ago when I first studied this passage in Talmud. It is a passage you've often heard of. Someone has quoted it. Tonight we're going to look at it critically. Rachel, would you put up Eruvin 13b? Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, Shalosh Shanim Nechlechu Veit Shammai Uveit Hillel Halalu Omrim. No, you have to put it down. Thank you. Kalma. Halacha Kemotenu. The Halalu Omrim Halacha Kemotenu. Yatz'a Batkol. The Amra. Elu ve'elu divrei Elohim chayim hein. V'halacha keveit Hillel. Rabbi Abba said that Shmuel taught for 3 years. Beit Shammai and Beit Hillel disagreed. They said the halacha is in accordance with our opinion, and these said, no, the halacha is in accordance with our opinion, ultimately a bat kol. I don't like translating it a divine voice. Leave it untranslated. But whatever the experience of the bat kol was, both these and these, elu ve'elu, divrei Elohim chayim. And I'm sure you've heard that. I'm sure your rabbis have taught you that. I have studied this passage, taught this passage, gone back and studied this passage again. I bring it to you tonight in dedication and in memory of the 25th anniversary yesterday in the Gregorian calendar of the assassination and murder of Yitzhak Rabin, alav hasholom, and the deep, dark divisions globally, but witnessed right now in the U.S. elections. Elu ve'elu,
these and these, Elohim Chaim, these are both words of the living God? Let's go down a little, Rachel. This is the next paragraph. The Gemara asks, since both these and those are the words of the living God, why was the halacha according to Beit Hillel? The reason is that they were agreeable, forbearing, showing restraint when affronted, and when they taught the halacha, they would teach both their own statements and the statements of Beit Shammai. Moreover, when they formulated their teachings and cited a dispute, they prioritized the statements of Beit Shammai to their own statements in deference to Beit Shammai. Why was the halacha following Beit Hillel? Because of derech eretz, civility, engagement. Beit Hillel was present to Beit Shammai. We have heard this text for so long about the diversity that the rabbis believed was essential. Think about this. This is a Talmudic text circa the year 400. And they use first century Hillel and Shammai, the core of the earliest rabbinic sages, Hillel and Shammai. If these two can work it out, surely in our day, we should be able to work it out also. One of my teachers at the University of Chicago, Edward Shills, was a political philosopher, well known for his work in civility. Civility. The only way I understand civility is derech eretz, common decency. We have lost our willingness to engage in civility. Shills writes, it has been the belief of those who practice politics ideologically, that they alone have the truth about the right ordering of life as a whole, not just political life. Think about that for a minute. Civility is a mode of political action. It is a mode of political action which postulates that antagonists are also members of the same society. Those who oppose us share society with us, that they participate in the same collective self-consciousness. The individual who acts with civility regards the individuals who are its objects as being one with oneself, as being parts of a single entity. It's what the Gemara says. There it is on the screen. Why was the halacha according to Hillel? Because they would teach both their own statements and the statements of Beit Shammai. How often
does the winner acknowledge the loser as being worthy enough to be remembered? Shills goes on. Civility rests at bottom on the collective self-consciousness of civil society. No individual can live without a modicum, some collective self-consciousness. No society could exist without it. Collective self-consciousness is generated wherever there are enduring relationships. Joseph, acho Yes. que é um bom momento para eu vou testar minha capacidade de Please. síntese para dizer talvez em 4 linhas algo de tudo que você está dizendo. Já percebo que algumas pessoas sutilmente vão me comentando alguma dificuldade. Então, basicamente, o texto diz que Hillel e Shammai discutiram durante pelo menos 3 anos. Nós sabemos que por gerações depois as escolas deles, pelo menos por 3 anos, cada um dizia que a Halachá era como eles diziam, até que saiu uma voz do céu e disse: os dois têm essas, como é, tanto essas quanto essas são a voz do Deus vivente. E a Halachá é como é segundo Hillel. Então, depois a Gemara se pergunta, por que, se as duas representam a voz do Deus vivente, como é que a Halachá é segundo Hillel? E a resposta é porque Hillel e os alunos de Hillel apresentam também os argumentos de Shammai, trazem também as opiniões de Shammai, e não só isso, sino que as priorizam, as colocam primeiro. Joseph está nos dizendo que ele lembra, quando estuda este texto, que ele traz, especialmente depois do aniversário do assassinato de Rabin, que estava lutando justamente pela tolerância e a diversidade e a paz, dentro da sociedade israelense e fora, e lembra especialmente de um mestre que ele teve na Universidade de Chicago, Shields, que fazia ênfase no conceito da autoconsciência coletiva de uma sociedade. Autoconsciência coletiva de uma sociedade, espero ter dito corretamente a expressão. Que sem isso uma sociedade não pode se constituir nem se sustentar. Autoconsciência do coletivo. Eu tenho opiniões diferentes de você, mas os dois somos sócios de uma mesma sociedade, de uma mesma vivência social. E então precisamos compartilhar esse convívio. Go ahead, please, Joseph. Yesterday, according to the Gregorian calendar, Yitzchak Rabin, Zichrono Livracha, was murdered, assassinated, after he spoke to a peace movement meeting. He was murdered by an Israeli, Yigal Amir, who was incited, who was provoked. I thought 25 years ago, I wondered, did Yigal Amir ever study this passage of Talmud in his West Bank yeshiva? He lacks civility. He lacks derech eretz. If you have been to the Rabin Center in Tel Aviv, you walk down a path and you follow the narrative with photos of Rabin's life. And as you walk through the photos, you come to see more and more
the opposition, the enemies were incited, provoked by people who did not want the two opinions, Oslo, Shalom, to be equal to their opinion. 25 years ago, the Jewish community changed forever. An Israeli, a Jew, murdered an Israeli, another Jew, because he thought about ideas that were different. What does it mean? Hillel and Shammai are offered as models by the rabbis. It is our job, those of us who are students of the Talmud, to use this passage and ask the question, why is there a Yigal Amir who decides it's better to murder a Yitzhak Rabin? Think about what that means, because today, more than 45% of Israelis surveyed last week believe there could be another assassination. What does it mean that the Jewish state has a division that is so dark? We lack derech eretz, civility that permits difference of opinion. Ruben, você que traduz para eles? Pode ser, isto pode ser traduzido ainda menor. Depois de 25 anos do assassinato de Rabin, que pode significar o fato de que uma pessoa tenha entendido que são os estudos judaicos que levaram ele a fazer esse ato. Especialmente importante a pergunta, levando em conta que 45%, acho, que disse Joseph, da população aponta em alguns estudos que é possível que assassinato assim aconteça de novo. Que significa que a sociedade tenha essa falta de derech eretz, ou seja, neste caso ele traduz derech eretz como civilidade. Ou essa consciência, essa autoconsciência coletiva. Yigal Amir was taught by rabbis in yeshivot on the West Bank that Rabin was a rodef, someone chasing after with the intent to kill, a moser, someone who hands over Jews to kill by others. Isto sim, vamos traduzir em pequenos trechos porque é mais técnico e importante entendê-lo. Esses dias estive ensinando isso também em alguns lugares. Ele estudou na sua yeshiva. By the way, his yeshiva part was at the West Bank, but mostly the tragic reality, Joseph, is that part of his time he studied at the Bar-Ilan University's yeshiva. That's amazing. That's terrible.
But anyway, vamos voltar então. Ele estudou na sua yeshiva, que se trata que Rabin era caso de Rodef ou de Moser. Que é Rodef ou Moser? Aqui, I'm going to explain a little bit because this is an halachic term. Existe nas fontes halachicas conceito que é Rodef e outro que é Moser, segundo o qual judeu que persegue judeus inocentes ou que Moser entrega às autoridades judeus inocentes para ganhar algum benefício, e aí os coloca em risco, ele é inimigo interno. E em algumas circunstâncias, algumas interpretações permitiriam condená-lo, ou persegui-lo, ou até matá-lo. Isso está aí. Eu aludi a isso pouquinho na minha prédica da sexta-feira passada. Então, parece que estivéssemos conectados, Joseph e eu, ainda mais. Mas prometo que eu não contei isso a Joseph. Eu acredito que Joseph não escutou minha prédica. A gente está conectado. Muito bem, então isso está escrito lá. So, Acho we que study... está perguntando o que significa que ele tenha entendido que Rabin é desses, porque está tentando fazer a paz com os palestinos, e que, portanto, deveria ser morto. Diga, Joseph, please, go ahead. We study Elu ve'elu. These and these are the words of the living God. But tonight I want you to accept this reality. Jews, the Jewish community, can no longer believe that we are not like everybody else. The Talmud teaches us to be better. But we have people in our midst who are tribal, who do not listen to the great ideas that we study. They push them aside with a pathological certainty that they know what is right. That certainty is linked to fear. That is what you do not find in Elu ve'elu. And I will talk more about why the Talmud ends that phrase, Divrei Elohim Chaim. So, 25 years ago, the global Jewish community grieved for a warrior who brought us peace, for someone who was willing to change the paradigm, exactly like Hillel, who was willing to shake hands with Arafat, who engaged, who was present to. It was not easy. And he showed us what it means to change. Joseph sugere que, de algum modo, Rabin era exemplo de alguém que quer levar o conceito de Elu à prática. Há uma prática, inclusive, maior do que a própria sociedade, e então achava que esse caminho de Elu ve'elu se refere, por exemplo, a fazer a paz com os palestinos. May I ask, I need to ask something right now. Can I, Joseph? Please. How come that you think that the political way of Rabin
is related to Elu Velu Divrei Elohim Chaim. Can I come back to it? I'm constructing it. Okay, because I think you need to explain that. We can say I am. I'm Okay, constructing it. just let me finish to formalize the question. We can speak about pluralism. That's one thing. And we can speak about many ways of pluralism, political pluralism, theological pluralism, Jewish pluralism. This is one thing. Another thing can be a pragmatical agreement in politics. Is this a case in which you think that these both concepts are one and the same thing? No, I don't think they're one and the same thing. Okay, so you need to explain a little more. I will. Okay. So let me move beyond the 25th yahrzeit and talk about the politics, the dark politics of the elections in America today. When I decided to talk about this, I discussed it with Ruben, and I had no idea that I would be up all night Tuesday night, have a headache all day yesterday, crying, talking to my 4 children. I come tonight feeling there is some hope. But let me be honest, and you're strangers, but I admit I've come to understand in the last 48 hours that I'm part of the problem. And I will explain. 70 million people voted for Trump. I don't want to know those people. That made me go back to the text I'm teaching to you tonight. And I have to read that text now very differently. You can read many different points of view. America, England, Europe, Brazil. Politics today is now about 40% believe you don't just have a different opinion, you're wrong. And you're not simply wrong, you're evil. 30% of the people on both sides in America do not want to recognize the victory of the other side. The darkness and depth of division is worse than at any point in my life. Ok. Ele propõe agora, depois do texto do Talmud, vejam, lembram que nós vamos estudando sempre de modo multidimensional, e Joseph está fazendo exatamente isso. O Talmud é uma dimensão, a época de Rabin e o assassinato de Rabin é uma segunda dimensão, as eleições nos Estados Unidos hoje, uma terceira dimensão, assim como nós fazíamos também o Talmud, a leitura dos anos 60, 70 do Levinas e nossa leitura sobre aquela leitura hoje em dia. Joseph está fazendo exatamente isso. Great, Joseph, thank you. Então, ele disse, depois de ter lido o texto, depois de ter visto o que aconteceu com Rabin, agora vem ao momento das eleições. Todo esse estresse, ainda não decidido, é verdade, tínhamos falado que ele ia falar depois das eleições, ia poder trazer algumas
conclusões e ainda não terminou o processo, mas ele, dentro desse processo e dentro de sua própria experiência sofrida pelo processo, inconcluso, sente que ele é parte do problema. Ele, como muitos outros. Por quê? Porque as diferenças ideológicas viraram uma dicotomia extrema. Extrema. Não é uma questão de eu opino uma coisa e não concordo com você. Se você não concorda comigo, então você está errado. Não tem outra opinião. Está errado. E então você é o mal. Isto, pelo menos, acontece aparentemente em 30% da população nos dois lados. E ele aponta esse fenômeno tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil. A polarização virou algo bastante maioritário e extremo. Jews, we used to have a statement, nós somos we are one. It was a metaphor. We put up with it. It helped raise money. Not anymore. We are not one. And we are not one in anger and in disbelief. Haredim progressivo. Trump Jews, liberal Jews. No matter what happens in America in the next 48 hours, the Jewish community is divided in ways I've never experienced. Whatever we do, and I've been talking to rabbis for the last 36 hours, we must now work within our own communities, our own families. What does it mean to listen to each other? What does it mean even to have Beit Hillel and Beit Shammai disagree for 3 years? There are groups of Jews who won't be at the same table. They don't disagree because they don't talk. And this will now get darker and become worse. Already in the last 4 hours, articles by right-wing Orthodox Jews blaming liberal Jews for electing Biden. This is not something we can walk away from and say, fact, I'll have nothing to do with it. 25 years ago, a Jew murdered another Jew. Is that lesson not clear? And so now, a progressive congregation in São Paulo, there are people in SIP who don't like the current administration in Brasilia. And they decide who to be with socially so as not to argue. No different in America. There is no continuity for which civility works. When I was preparing to teach you,
as I stayed up Tuesday night, I said, really? Beit Hillel even cared to talk about Beit Shammai? I, Joseph Edelheit, would not care to talk about those who support Trump. And I'm ashamed to admit that I cannot teach a Talmud that does not have a claim on my behavior. How do we do this now? Traduz. Eu vou. Joseph admite que essa situação toca a todos, inclusive dentro da comunidade judaica. Existe essa dicotomia dentro de famílias. É como imaginar que uma comunidade como a CIP vai dizer aqueles que opinam desse modo não podem nem se associar aqui. Nós lemos o texto e vemos que bonito que Hillel era quem ganhava as discussões, não porque tinha mais razão, sino simplesmente porque, pelo lugar que estava disposto a dar, a opinião com a qual não concordava. Isso acrescento eu, para resumir um pouquinho o que estava dizendo Joseph. E agora ele admite que ele não está disposto a nem considerar argumentos, discursos e pessoas que falem que apoiam Trump. Ele admite, com vergonha, que não tem a atitude de Hillel. E então estamos em um problema, porque o Talmud justamente sim trabalha desse modo, o Talmud todo, não somente Hillel e Shammai. Então, como é que vamos praticar o judaísmo e estudar o Talmud nessa atitude radical? So, 2 weeks ago, I heard Micah Goodman. Ufa! I thought that was the end of the show. Oh no! I was afraid that you wanted to be so humble and so problematic to say, you see, I'm not able anymore to teach you Talmud because I am extremely radical. No, I'm working on it. Great, thanks God you are here. You are continuing. Reuben and I have both studied with Micah Goodman at Hartman. Micah Goodman is an Israeli philosopher and Talmudist. He gave a shiur about leadership, and he suggested that we look in Sanhedrin 17a. I'll read it. Rabbi Yehuda says, they place on the Sanhedrin only one who knows how to render the body, the carcass of a sheretz, pure. Make a sheretz tahor, even though a sheretz is impure. Yes. The judges on the Sanhedrin must be so skilled at logic that they could even produce a convincing argument to make the impure pure. I am able to demonstrate how it is possible to construct such a proof. Goodman goes on to suggest that we need leaders today who have that logic and can listen radically. I was distracted
Goodman is talking about a hacham who can make a sheretz tahor. That's in the passage Eruvim 13b. I remembered I studied that. Rachel, can you put the second passage up? Please. Vamos ver agora, enquanto que Raquel coloca o texto, um texto que inspirou uma saída para uma nova atitude, um novo comportamento a partir de um texto talmúdico que tínhamos estudado aparentemente juntos no Hartman com Micha Goodman. Aliás, Micha Goodman esteve aqui, não esteve aqui, mas deu uma palestra que foi patrocinada pela CIPI junto com o IBI, agora há pouco tempo, para... Now, Rachel, it is number 3. I asked for paragraph number 3, please. Para promover o livro dele que foi traduzido recentemente, um dos livros dele que foram traduzidos recentemente ao português. Mas ele é um livro sobre política. De qualquer modo, tem um trecho no Tratado de Sanedrim, no qual os juízes são encorajados a encontrar um modo de aplicar a escuta aberta e a lógica sofisticada, complexa, para poder trabalhar razões opostas, tão opostas como demonstrar que algo que é completamente impuro poderia ser puro, segundo alguma outra lógica, mesmo que não seja a minha. Esse seria o exercício e o desafio de um verdadeiro juiz. Vamos escutar e entender um pouquinho melhor a partir do texto. Please, go ahead. So, Goodman said, we need a leader who can make that which is impure, pure. Mm-hmm. Here it is in our original passage. The topic of Rebbe Meir. The Gemara cites an additional statement. Rebbe Acha Bar Chanina said, it is revealed and known before the one who spoke and the world came into being that in the generation of Rebbe Meir, there was no one of the sages who was his equal. Why then didn't the sages establish the halakha? Because his colleagues were unable to ascertain, to understand the depth of his opinion. He was so brilliant that he could present an argument for any position, even if it was not consistent with the halakha. He would state with regard to a sheretz, a ritually impure item, that it was tahor, pure, and display justification for that ruling. And likewise, he would bring it up just a little, Rachel. He would state with regard to a ritually pure item that it was impure, tameh. The sages were unable to distinguish between the statements that were halakha and not. Very interesting. Just before the rabbis tell us about Beit Hillel and Beit Shammai, the rabbis warn us about those who manipulate what we know to be true. Rebbe Meir was so brilliant, he could convince us that a sheretz was pure. We live in a world of lots of brilliant people who convince us not to wear masks, that science is wrong, that a prime minister who believes in peace is a rodef.
How interesting that in the Talmud, they already warn us of those who twist truth. But the last sentence is, we don't follow their teachings because they're beyond our understanding. I love it when the Talmud has a civility, a kindness that I would not have. Do you understand? The Talmud is warning us that leaders who think of themselves and not the community are not to be followed. They follow the story of Rebbe Meir with Hillel and Shammai. There is a reason that the Talmud wants us to look at what Hillel does. These and these are the words of the living God. I will answer my friend's first question by going back to teach us all where words of the living God come from. Traduz antes. Sim, yes, sim. Yes, I will traduce. I will translate. No, I will traduce. You are like Rabbi Meir. Então, o texto basicamente diz que Rabbi Acha Bar Hanina, ensinou que até Deus confessa que não houve ninguém na geração de Rabbi Meir como Rabbi Meir. E então se perguntam, e por que então não fixavam a lei como Rabbi Meir? Porque não conseguiam chegar ao fundo de seu raciocínio, de sua lógica. Por quê? Porque Rabbi Meir era tão sofisticado que ele conseguia provar a pureza de algo impuro e a impureza de algo puro. Acho que nunca disse isso de um modo tão resumido e esquemático, mas é isso mesmo. Agora, preste atenção, porque aqui vem o desenvolvimento da história. Aqui tem várias coisas. A primeira é, que maravilha, é um pensamento que te permite ver a verdade que se esconde, inclusive, em argumentos opostos. Aqui eu acrescento a minha parte com... Joseph entende português. Se alguém for falar em português, ele entende. Ele não fala, mas ele entende. Então, existiria uma lógica em ideias opostas. Existiria uma razão em cada uma delas. E precisa de muita inteligência para poder encontrar a verdade em verdades opostas. E essa era a grandeza de Rabbi Meir. Como eles não eram capazes de entender tudo o que Rabbi Meir dizia, então também não podiam fixar a halachá como ele. Isto é o que até agora foi dito, foi explicado, né? Eu acho que isto já gera várias questões, mas vamos ver para onde vai nos levar Joseph. Please. The words, these and these are the words of the living God. I think we don't spend enough time on that final phrase. The words of the living God come from Jeremiah 23:36. Umasa Adonai lo tizkuru od, ki hamasa yihyeh leish divaro hapokechtem et divrei Elohim chayim, Adonai tzvaot Eloheinu. Do not mention the burden of the Lord anymore. Does a man regard his own word as a burden? You that pervert the words of the living God,
the Lord of hosts. Yirmiyahu is giving a large discourse on false prophets. And since my friend told you that I studied with Heschel, I go to Heschel to answer his question. What are the words of the living God? Heschel teaches us. Leaders who can prove that Sheretz is pure. Are they false prophets? Are they false messiahs? Is it a better leader whose model of life is civility like Hillel? Why? Because he shares the burden of the Lord. Heschel teaches us the prophet knew that religion could distort what the Lord demanded, that priests themselves committed perjury by bearing false witness, condoning violence, tolerating hatred, calling for ceremonies instead of bursting forth with indignation at cruelty, deceit, idolatry, and violence. To the people, Heschel teaches, religion was temple, priesthood, sacrifice. Jeremiah says, this is the temple of the Lord. But such piety is a fraud. It's an illusion. I add, it's saying that a sheretz is tahor. Behold, you trust in deceptive words to no avail. Worship preceded or followed by evil acts becomes an absurdity. Yigal Amir went to Bar Ilan. There are people who use church and synagogue to have the cruelty that we watch in politics today. The prophet is intent on intensifying responsibility, is impatient with excuse, contemptuous of self-pity. The prophet's tone is frequently consoling and disburdening. His words are often slashing, designed to shock rather than to teach. These and these are the words of the living God. Be careful. We all, myself included, are drawn to the false prophets. We are all drawn to the false messiahs. There is a story about Hillel, who stayed up all night listening to a lesson through a window in the roof. And they found him the next morning, wet and cold. I am not good enough after being a rabbi for 47 years to call myself Hillel. But I am willing to try as I approach my 74th birthday. What would it mean for 3 years to have arguments with people that I wanted to listen to? Bolsonaro and PT, Trumpy and Biden, Bibi, we are exhausted and impatient. Heschel teaches us about the prophet. The prophet is a lonely man
he alienates the wicked as well as the pious. The prophet means to challenge and to defy and to cast out fear. Whatever happens over the next 48 hours in North America, we all are afraid. We are afraid of a virus for which there is no vaccine. We are afraid of the insecurity of the economy. And we are, tragically, afraid of each other. What does it mean to study Elu ve'elu? It does not mean that I need a new expert who can tell me that the sheretz is pure, that they have a vaccine. Civility means engaging the other. Hillel was the source of the halakha because he recognized Shammai. I accept that as a responsibility for myself now. I can no longer have the excuse that I don't like them. I don't understand them. So I offer it to you. Elu ve'elu, these and these, divrei Elohim chayim hein. We're used to the first part. Now, how do we make the words of the living God? What does Heschel teach us? We must share in God's burden. Not my political sensibilities. Divine pathos, Heschel wants us to believe. So I thank my friend, my colleague, your rabbi, for inviting me, but I leave you with a challenge. 25 years after Rabin's murder, half the Israeli community believes another assassination could take place. I have members of my family in North America who won't talk to other members. You're no better, you're no different. You argue and scream at each other on what's up. If the Talmud has any value, then let it teach you. Gamarnu, Rabbi, Gamarnu. Okay, but Gamarnu, but you can't leave. I'm not leaving. Okay, no, because you say I leave you with a challenge. This is a way to speak. Yes, you need to stay with us because there are many questions from the audience and even from your colleague. So, vamos continuar. Então, a apresentação, por enquanto, terminou. As citações, então, depois veio a ideia de que de onde vem esse conceito de essas e essas são as palavras do Deus vivente. Que conceito é esse do Deus vivente? E trouxe a citação do Heschel, que falava do patos profético, que via o divino justamente nesse fogo controverso, múltiplo, diverso.
Acho que pode ser essa mais ou menos a síntese neste caso. So let me answer your question. You asked me about... Então, agora vamos abrir um pouquinho a intervenção. Ok, Joseph quer responder minha primeira pergunta e faz bem porque já vem uma segunda. Please, answer my first question. I have a second one, and then I am seeing in our chat that there are at least many, at least 4 or 3 interventions that need you or us to answer. Please, but right. answer. You asked about practical. Yeah. And I wanted to make sure you understand, I believe now in preparing and studying this passage that Divrei Elohim Chaim refers directly as a warning to false messiahs. I believe that the Rebbe Meir passage is actually a reference to the opposite of who Hillel is. I think we must wait. our... Hillel, you understand that Hillel is the opposite is the opposite of Rebbe Meir. Why? Because the halakha was accessible. They could understand it. They could not understand Rebbe Meir, and I believe the rabbi said they couldn't understand it because they understood it was false, that he had manipulated the text to prove that Y was X. Let me explain that. Let me translate that because I feel that here we are going to have a little discussion. Please. Discussion in Spanish understanding of the word. It's like quarreling is discussion. Sí, debate. Joseph acredita que esse trecho que vemos do Rabbi Meir representa o contrário na prática do Hillel. Por quê? Porque Hillel tinha sua opinião e trazia também a opinião de Shammai, para que conviva também. Já Rabbi Meir explicava as coisas com uma sofisticação, uma complexidade que, não permitia que as pessoas entendessem, e então terminavam sendo radicais e pegando só uma das opiniões, e não a dele, inclusive. E segundo, porque como ele conseguia dizer que a opinião A tem razão e a opinião não A também tem razão, isso podia parecer uma manipulação. Let me explain a little bit about sofisma. Sim. Because it's the same. Na antiga Grécia existiam os chamados de sofistas. Quem eram os sofistas? Eram justamente pessoas que tinham uma sofisticação gigantesca no pensamento e conseguiam provar uma coisa e o contrário também. E se chamavam de e com o tempo, o sofisma ficou como uma forma de manipulação, quando alguém não acredita que existe uma verdade. Posso te dizer uma coisa e posso te provar o contrário também. Sabem esses especialistas existe um esporte que se chama, quase foi em espanhol de novo, deporte. É um esporte que se chama debate. É um esporte, especialmente nos Estados Unidos. As pessoas treinam o esporte da argumentação. E não importa de que se trata, eles aprendem a técnica da argumentação. E com isso apresentam e provam qualquer coisa. E ganham, inclusive, quando eles mesmos não acreditam em algo que falaram. Porque montaram bem a argumentação. Então, Joseph diz que isto é o que talvez acontecia com Rabbi Meir.
Não sei. Não vou contradizer isso, só vou dizer que talvez exista uma verdadeira verdade. Se não em tudo, em muito. E que talvez o grande desafio do pluralismo seja encontrar mesmo esse lado divino, inclusive em opiniões opostas. Não estou dizendo que eu sei fazê-lo sempre, mas eu entendo Eilu Velu Divrei Elohim Chaim como realmente existe algo de divino, tanto na palavra de Hillel quanto na palavra de Shammai, mesmo quando eles estão dizendo o contrário. E não porque Deus é esquizofrênico, sino porque a verdade é plural. E nós geralmente temos uma visão tão parcial que não conseguimos conceber a possibilidade de uma verdade em uma visão oposta à nossa, mas talvez exista também. E então, se for assim, eu diria que Rabbi Meir era um gênio, porque um gênio tocado por Deus, porque ele sim conseguia ver, não era um manipulador, ele conseguia ver a verdade e mostrar. É perigoso isso, concordo, porque pode ser manipulativo. Você está entendendo tudo, Joseph? Acho que sim. Sim. Então, não preciso traduzir ao inglês o que eu estou dizendo em português. Tá. Então, eu me pergunto, será que Rabbi Meir talvez era um divino que conseguia ver essas verdades opostas escondidas em ideias opostas, e não um sofista manipulador? Não sei. De qualquer modo, minha primeira pergunta era se na política, se fazer a paz é Eilu Velu, ou é pragmatismo. Não sei. Que também é bom, também é necessário. Também. Eu morava em Israel em 92 e votei Rabin, justamente, porque queria paz. Mas Rabin, será que pensava que Arafat tem... deve ser. Você faz a paz porque convém ou faz a paz porque você acredita que o outro tem razão também? Levinas, justamente no livro que você me deu de presente a mim, Beyond the Verse, ensina que a paz deveria ser feita não apenas como um acordo de interesses, e sim como uma fé na verdade oposta. Fé. And that is exactly the place where we must be quiet and listen so we can experience the faith that someone else is trying to teach us. Temos que ter cuidado de acreditar o suficiente na verdade que um outro pode estar nos ensinando. And it goes back to that passage. Why was the halakha according to Hillel? Because they were kind and modest and they studied together. E de aí quando temos que lembrar de Hillel que a halakha era como ele porque era humilde e estudava junto com Shammai. Joseph, do you want to answer questions from the audience? Yes, please. Is the time to do that? Yes. Although I have still another issue, but let's take time for the audience also. Our audience is incredible, is amazing. Can you read the questions, because two of them are already written in English? I don't see it in the chat. Okay, so let me tell them them for you. Such a powerful and moving speech. Since the Torah teaches
about about the importance of also love the foreigner. The people we don't know how to think about an ethical and theological instance in which the alterity is intern, in which part of the community is seen as the other, the foreign in a way. Since the Torah teaches us about the importance of also love the foreign, the foreigner, the strange, the people we don't know how to think about an ethical and theological instance in which, I think, the authority is intern, in which part of the community is seen as the other, the foreigner in a way. That's the yes. I think, look, we have reached a plateau, a new level of anxiety. We have not yet determined what the last 9 months have cost us. We haven't ever had this experience before. So, when I see someone not wearing a mask, I am worried and angry. And my anxiety and anger mixed with fear mean I have no interest in asking, excuse me, why are you not wearing a mask? Now multiply that by race, LGBTQ, gender. Now you get to politics. It is easier to be isolated and think to yourself about yourself than take the risk of learning that which I do not yet know. I was involved in HIV/AIDS. I worked in the Clinton White House. I was the rabbi on his AIDS council. Much of what has been going on reminded me of 1984, 85, 86. The first years. The first one I buried, Richard, about whom I write in my book. His mother was a school nurse. When I sat with him as he died, his mother would not go back to school and say that her son died of AIDS. She would have been fired. We're in a stressful period of so much unknown that the political intensity has added a layer of exhaustion. I can't do any more. I have a daughter who takes pictures for the New York Times and Washington Post. She's pregnant. I bought a ticket to go see her in April, but she goes out and she gets yelled at by Trump people. Are you going to change the photograph? Are you going to show what's real? You take pictures for that paper. Look, that which is foreign is frightening. Today, we have to deal with fear. That's that passage I read from Heschel, that prophets cast out fear.
We must help each other not be afraid of that which is different and foreign. We must help each other. I have a bad heart. My doctor said, Joseph, don't go walk outside if you're going to be angry and afraid. You get no exercise if you're angry and afraid. Okay. Look, if you want the great myth of the Talmud, you have to do little things to make it possible to be at the table with Hillel and Shammai. Little things. A pergunta foi, acho que foi de Samantha, né? A pergunta foi sobre a alteridade, como conviver e como receber e reconhecer e conhecer e amar o estrangeiro, na figura do estrangeiro, o diferente. Quando existe a diferença interna e externa, e como é vista e como é conhecida, reconhecida, mais ou menos por aí, esse era o território da pergunta. E a resposta foi que esse é o grande desafio. Aí está a citação de Heschel. Se nós paramos o medo ao diferente, estamos dispostos a engajar nós e engajar o diferente conosco, é o caminho para poder, se acreditamos que podemos aprender algo dele, que existe Elohim Chaim também aí, então as coisas vão mudar. Bom, eu gostei da resposta porque isso está mais próximo do que estava dizendo antes, que existe talvez uma verdade divina também no outro. Tem as perguntas que estão em inglês, estão sendo enviadas diretamente para o seu chat. Aqui tem uma outra pergunta que vai em português. Vou lê-la, traduzi-la também. Momento. A pergunta do Gabriel Cordeiro já mandou para ele. Pronto, ótimo. Você, Joseph, pode ir lendo a pergunta do Gabriel Cordeiro. Eu vou lendo aqui Juliana Simon. Gostaria de perguntar se, diante deste cenário de radicalismos crescentes, há esperança para um retorno à sanidade e à razão. Em que fontes judaicas podemos procurar esta esperança de conflitos radicais amainados, acalmados após períodos de total pessimismo? So, did you understand that the question is if you think that facing this kind of radicalism and antagonism, is there any hope? And if you identify in Jewish sources any counsel facing this kind of situation? The Talmud includes the minority opinion. It is the only collection of law in any culture that includes the opinion that was not accepted. Why? Because at some future point, it may be accepted. A culture that gives you a word, teku. Teku is an acronym that refers to all questions that are left unanswered will be resolved by Elijah the Tishbe. These are two little items that the rabbis constantly remind us. Calm. There is a future beyond you. Every text has a context. We read tonight a text from the 4th century that quotes the 2nd century. What an amazing
act of wisdom. Hope is the best answer to fear. Facing antagonism requires confidence. I do not want to be defined by what I oppose. Okay. I want to be defined by the values I live. And I admit the last 4 years, my anger has made me constantly refer to myself as, I'm against. That's toxic. Yes, instead of I'm against, what am I for? Okay, Joseph. That is, yes. No, please, complete. No. I just want to. Please. Go on. No. When you ask what is in Judaism that teaches me that, teku, that the Talmud recognizes that which I don't follow today, but I include it because I might follow it later. This idea that the future is beyond me, but I'm participating in it. Okay. Joseph estava respondendo, então, a ideia, esta pergunta da Juliana, que era basicamente o que fazemos com se existem caminhos propostos pelas fontes judaicas diante de todo este radicalismo, diante deste maniqueísmo, talvez, pior ainda. E a resposta de Joseph é sim, existe o conceito de teku. As discussões talmúdicas muitas vezes ficam abertas de propósito, e tem um modo, ou seja, a discussão anda, está repleta de argumentos, os argumentos não são conclusivos, aparecem todos juntos e termina sem conclusão, com uma frase, com uma palavra típica, técnica, que chama teku. Eu explico isso um pouquinho mais porque talvez não ficou claro. E teku significa que virá Eliyahu, o profeta, quando vier o Mashiach, e resolverá as questões. Por enquanto fica em aberto, e portanto ficamos com todos os argumentos. Então, se poder se colocar nessa situação não resolvida e ao mesmo tempo abraçadora, que abraça, né? Que engaja, que inclui, é talvez um caminho. E talvez um caminho das fontes judaicas, especialmente para um momento como esse. Joseph volta uma e outra vez a dizer, eu mesmo preciso aprender isso. Eu mesmo não estava nesse lugar. Aliás, isto de algum modo responde à pergunta da Mônica, certo? Porque a Mônica escreveu em inglês, Joseph já recebeu a pergunta também, se não era que Hillel foi aceito porque ele era mais condescendente de algum modo, e pegaram isso como se fosse ou mais leve, mas principalmente a ideia era, não resolvemos, estamos por enquanto indo com Hillel, mais para frente quando vier o Mashiach e o mundo mudar, talvez iremos com Shammai. Essa foi, e é verdade, existe esse espírito também, e eu acho, Joseph pode corrigir depois, está bem citado por Mônica, muito bem, eu acho que esse também é um aspecto. Na minha opinião, se parece com Rabi Meir, Joseph. Por quê? Porque está dizendo, escuta, afinal de contas, como existe uma verdade também em Hillel e também em Shammai, vamos andando por enquanto com Hillel, depois faremos Shammai. Nenhum dos dois estará errado. Existe divindade nos dois. Já que existe nos dois, comecemos por um, continuaremos com o outro. Podemos suspender a verdade final e ficar por enquanto com um, e depois com o outro. A Carla Varvice está dizendo em inglês algo parecido, a ideia de não pretender que uma verdade necessariamente é melhor ou superior do que a outra, e esse é o grande desafio. Ok, não sei se ficou aí alguma pergunta em aberto, acho que a de Gabriel Cordeiro. Joseph, você gostaria de responder aí
a Gabriel Cordeiro, que escreveu em inglês? Ou, Go ahead. E já vamos encerrando porque passamos às 9 já. Can you read the question from Gabriel Cordeiro? I see, yes. I Your see, chat. yes. Okay. Yes. Well, the Talmudic... That was not addressed yet. Okay, please. Well, the Talmudic model is to take into account diverging opinions, to consider our opponent as someone worthy of an equal station. Many would say that nowadays we face harsher conditions insofar as it is impossible to sit across the table from people who express views that are not only different, but which posit certain groups do not have the right to exist, to live as free and equal citizens. Perhaps our Talmudic sages had to live with different opinions, but had never studied alongside people who denied their right to exist. For instance, very good, excellent question. I think, and I will be arguing with your rabbi for a long time, I think they were worried about Rebbe Meir. I think that the Rebbe Meir is included in this passage as an example of that which you should worry about. And think about this for a minute. Is it more difficult, more dangerous to sit at a table with someone who's obnoxious, shato, rude, or sit across the table from someone who makes you believe by manipulating the truth something that will be dangerous? Look, I worked at a university because they were considered by the federal government anti-Semitic. I worked at a university and it took me 4 years to get the anti-racist left to let me teach a course on anti-Semitism. They took a picture of me and put it on Facebook, the angry Zionist professor. Don't take his courses. I understand that the LGBTQ community, women, people of color, are pushed outside. I understand that. Somebody has to break the cycle of isolation, silence, and equal hatred. When I was sitting alone in the living room crying, saying to myself Tuesday night, who are these people? Who could vote for this man? I know some of those people. I cannot talk about tikkun olam if I cannot begin by imagining what 3 years of arguments between Hillel and Shammai were. So the question was written correctly. Can I sit at the table with someone who does not accept my existence? It's a struggle. Do you want to change BDS? Do you want to change anti-Zionism? You won't do it outside the room. At some point, Rabin Olav Sholem knew he had to shake Arafat's hand. Clinton did not know what would happen, but he decided to take both their hands and make them shake. So I understand you're asking me a contextual question.
I can't answer on behalf of the Talmud. I'll answer on behalf of this rabbi. Yes, I have sat at the table with people who referred to me as the angry Zionist kike professor. You cannot change hatred if you walk away and ignore it in anger. Heschel worked on Nostra Aetate. Heschel worked with King on the anti-war movement. Do you want change? Then you have to take risks, not be demobilized by fear. Ok. Acho que fizemos uma jornada enorme, muito importante, muito necessária, especialmente para dias como esses. Acredito que esta última parte, talvez como parte como outras, ficam pairando e vibrando como desafios, porque deve existir algum limite nessa questão de não reconhecer teu direito a existir. Afinal de contas, Yigal Amir não reconheceu o direito a existir de Rabin e por isso o matou. Então, se arriscar é dialogar, fazer a paz, sentar na mesa, estou com Joseph. Se arriscar é morrer, acho que nem Joseph está com essa ideia. Esse é o limite. Se Rabin tivesse sabido que Yigal Amir vai matar ele, teria mandado colocar Yigal Amir na prisão, antes. Eu, há 25 anos, e eu declarei isso na minha prédica, me tornei, depois do assassinato de Rabin, só um pouquinho, mas um pouquinho menos plural. Na minha opinião, e me levou muito tempo e muitas lágrimas, esse dia meu pluralismo diminuiu. Não esse dia, a partir desse dia. Porque cheguei à conclusão de que devemos colocar um limite no pluralismo. Pelo menos o limite da vida e o limite do sofrimento. Qualquer interpretação, eu digo isso abertamente, já há 25 anos. Qualquer interpretação, 25 anos e alguns meses que me levou à conclusão, qualquer interpretação de nossas fontes que pregue a morte ou a tortura ou a discriminação do inocente, para mim, está fora. Está errada mesmo. E é sim parte do mal. Esse é meu limite. Eu sou disposto a discutir com todas as outras. Se são 6 horas, são 4 horas, mas aquele que diga, você não pode entrar na minha sinagoga. Você não pode rezar comigo porque você é mulher, porque você é negra, porque você é pobre, ou porque você se veste de um modo ou de outro. Aquele que vai dizer, eu vou te matar porque você é diferente, ou vou te torturar porque você é diferente, todos eles, na minha opinião, estão fora de qualquer lugar, e especialmente do judaísmo. Para mim, lá não há Divrei Elohim Chaim. Esse não pode ser Deus, porque esse não é Chaim. E o máximo, até fora disso, discutimos tudo. E teico para tudo. Mas diminui um pouquinho com muita dor, mas com coragem.